Madam Phoebe slab and also bapa, and then they may call the jollof. It may so your authentic Ghanaian jollof mamindi. It may try come fast here jollofi, yen shasi. I shall say, obey here o seasonings, guys may pair natural spices and on quam de mediani. Intimidating na the egg mariwum, Babe blending na the air very smooth. Sa seasonings here me use made a big good description box name into Mr. Why no why day. Watch check it, no who them the enti ya blendi area na aye smooth no. Na ye dia de ye de sin chain. Na ya kofa ye jene, ye meko, ya kekedro, ene ye garlic. Aha, na no so no. Ya blendi. Ntwi meko no ewa ayu ene be transfer akosa ayu na me twi me seasons ni wom no. Ye nyina ye nim the reason why ntia. Aha. Enti asense me de menchne egum. Na ye twi, make sure so we twi. Inse jollof no se wo ye na se wuchi omako no ewo asanke ni ma ya na ne de no different from say wuchi omako no ewo blend them. Inti me recommend se jollof de wo ya wanka se bo homodi ni twi ade inti asen ya so ye ja ye use a low medium heat in the ye stew na coconut oil so ade be mani ji hu ye pa san se itimi take heat high heat no inti me recommend se Obiabe switch coconut oil. Enti ase me de meje ne hakra metwitwa aguma anwenim me na chi enti meje ne nsi so a eche no me hohoro me vegetables a de begu emunum later on. Very recommend say de be ya o jollof no o vegetables anye me memory nti no they no use organic vegetables. Enti ase ne je ne na de achewie ni atete ye mako na ye twi asinche no e de egu ya anwenim na ye num kakra na ya mana chi echi abon se emunsuo no nyina be de ebere ti asense ma sami season kakra aye 1 teaspoon bi e de agum se be ya ebe ma makunu mai de aye hwam enti wonum kakra wi no na wafa o tomato paste we use about 3 tablespoons na me de agum na nso mama na num na mama na chi enti ahase no ma ohoro ma wi no me de nsu kakra enye bebre na o de agu stew num na afi de wonuma enti wonum na wi a na wo do tomato sauce no we tomato sauce am din kan steam ya ma blend na me de agum me fa ensuo bi anka ho bi me san say tomato sauce ni ensuo dada enti menu ma wi na fa de me remaining spices no na me de me bay leaves so na me de me curry powder I be ma stew na de ayesham na me din na de agum na me herb seasoning we sense me ni je ho pa na me ka kran so de agum Obetimi use spices bia will be but make sure say we use all natural spices and say good for your health. Enti me wen me bua so mama na steam kakra enti ase no chi sa nse ase kran so de anhye enti me wen no na me de me vegetables no okay he try na de agum enti ase say organic enti no enye me mremre enti na me nso me jollof na me mpese me vegetables na be dey ebe me mremre ya ha no bua so na enchi be 1 minute we will say wa pa na mo be na de be your jollof no be use me basmati rice. This basmati rice here is so good. Very good for anyone with diabetes so be a bit my day eddy nice pa obenye bi nso dey ato Amazon. Enti me use 3 cups of rice ma washing the kama and I me dey egu me stew no na me num enti menu ma wi na afi ma fa enso kakra basmati rice mu bi a empin so me brace and say enche na de na aben enti make sure so un fin so kese and this 3 cups of rice no be use 1.5 cup of water na de egum enti do unchine gum wi a na de enti de ekwa so na wakata so am steam enti steam wi a na afi de wafa de bia wetimi de akata mo no so de amana ben enti ase no emo na de steam aye kama pa kakra na de aben enti ubenum kakra se be ya ase enhye de wi ma ha se esu tuhwa no ho eche se emo no ehwa mankasa timi se ebe da nkasa enti wi no asakwa so no am na steam for another 10 minutes. Look at that emo na de aben ase enso nya de anhye emo we de chele ubu wanye bi endia na cha se ha wo ho ankasa enti me yen madam funu me de awi o mo nam sin me fia de awi o mu ko ne didi
Enti eno am na we di e na metiti gu mu ma no e na heading ahemro odi ni nyina me do bibiara sisi onya abre e ma ye jollof so oni ji video ho ano a share no a follow no like ya mai e be se share bye bye.